Ydy, mae cyfres Triathlon Cymru nôl ac yn argoeli i fod yn well nag erioed. 6 ras o bob cornel o Gymru. 2 ras pellter sprint. 2 ras pellter Olympedd. A chyroni pencampwyr categori agored, y merched a'r y clybiau. Helo, siamai a chroeso i gyfres Triathlon Cymru sy'n dechrau unwaith eto eleni yma yn Rhe'r Sosban a ras sprint cloi sy'n rhoi ni ar ben ffordd. Mae yna wynebau newydd ifanc yn rasio yma eleni gan gynnwys rhai o sêr y cyfresu blaenorol. Mae pencampwyr y 2 cyfres ddiwetha yma heddi, Liam Lloyd, Ollie Simon ac yn ymddiffyn i goron y gŵr o Gaerfyrddin, Guto Morgans. O'n i'n awyddus i ddod nôl eleni, just i cymryd rhan yn y series eto, achos oedd e mor llwyddiannus llynedd, so edrych mlaen am blwyddyn arall yn y series fyny. Didn't race last year, had other races in the calendar last year, and yeah, it's just thought this year can fit it in, and yeah, it's only on the doorstep, so I thought I'd come down and have a bit of a race. Athletwr arall i edrych mas amdano yw Finn Arens, gŵr ifanc o Ddinbych y Pysgod. Oh, I think Liam Lloyd's going to be the man to beat today. Ollie Simon's, been a force to reckon with for a while, so I'm sure he'll be in amongst it as well. Yng nghyfres y menywod, mae yna wynebau newydd, ond hefyd ambell i seren o llynedd yn gobeithio creu argraff eto eleni. Mae 2 o'r 5 uchaf llynedd yn ôl, Claire Walters, Catherine Williams a Paige Horsnell. It's a tactical 750-metre swim. You got those right-hand turns around the boys, so it's not just a straight swim, it is challenging. A'r gwynebau newydd i edrych mas amdanyn nhw, Rachel Davies o Rydaman a Bethan Jones sy'n gariad i Liam Lloyd. Dros y misoedd diwetha fi wedi bod yn canolbwyntio ar stuff byr, so yeah, ti'n barod i fynd. Mae'r gystadleuaeth ymhlith yr athletwyr clwb am fod yn ffyrnig unwaith eto. Clwb Gog o Landudno sy'n amddiffyn i coron, ond yn ail y llynedd oedd y clwb lleol y North Dock Dredgers a maen nhw yn gobeithio mynd un yn well eleni. Mae'r cystadleuaethau clybiau yn tyfu o nerth i nerth bob blwyddyn a chi'n gweld mwy o niferoedd o'r clybiau yn dod lawr a maen nhw'n mynd i bob cystadleuaeth. Ras cynta tymor a jyst braf i fod fan hyn, cartre North Dock Dredgers den, a mae llion ni mas yma heddi, so edrych mlaen i'r ras a dechrau'r gyfres. Ac mae Dewin Bach yr Aman yma hefyd, gyda beic ffansi newydd. Ges i ffefr o Geraint Thomas, mae wedi dod â ffrêm newydd o boes unios i fi. Ail tro fi wedi bod arno tro gynto o Ddaman Valley, so Fydd neis i weld fe mae'n mynd heddi, ond mae'r beic ola fi wedi gael wedi torri, so gobeithio bod yn gallu mynd. Triathlon sprint yw'r ras gyntaf yma yn Llanelli. Mae'r cwrs ar y beic bach yn hirach eleni, 30 km a wedyn rhedeg 5 km. Ond cyn hynny, maen nhw'n dechrau yn nŵr hallt doc y gogledd gyda 750 metr o nofio. Ydy, mae'r llwyfan yn barod a finnau yn barod i gydio yn y meicroffon ac ymuno gyda'n sylwebydd ni Gareth Roberts. Fyddai dy ti nawr, Gareth. Diolch yn fawr ti, Lowri. Wel, mae yna 500 o athletwyr elit ac athletwyr clwb wedi dod i Lanelli. A mae'r cystadlu yng nghyfres Triathlon Cymru am eleni ar fi'n dechrau. Mae'r amodau yn ddelfrydol, dim llawer o wynt, ond yn dŵr yn eitha oer. A'r athletwyr elit sydd i mewn gynta. A mae Ollie Simon, pencampwr 2021 yn gwybod bod rhaid o gadw llygad barcud ar yr athletwyr iau. Boys like that are just really quick. You know, they're going to put at least 90 seconds into me, if not more, on the run, so even on 5k. So yeah, I want to be in the mix on the swim and the bike, and then hopefully we'll last the run. A Lowri, mae'r hen ben yn gosod i stamp ar beth yn barod achos mae Ollie Simon ar y blaen. Oeddi wir, mae'r cyn athletwr proffesiynol yn arwen. Fe sy'n neud y gwaith caled ar hyn o bryd. Ac os dwi'n gywir, Liam a Finn sy'n tu ôl iddo fe yn dyn ar ei dradau ac yn drafftio tu ôl iddo fe. Ond
Gewn ni weld sy'n byd nhw'n ymateb yn yr ardal bontio cyntaf yma. Wel, does na fawr ddim i wahanu nhw wrth i'r cymal cyntaf ddod i ben. Oli Simon y cyntaf allan o'r dŵr mewn 8 munud 38 eiliad. Ac maen nhw yn anelu am yr ardal bontio sydd ddim yn bell o doc y gogledd. Ac yn fan hyn, maen nhw'n mynd i fanteisio ar y gwaith paratoi sydd wedi cael ei wneud o flaen llaw. Ie'n union Gareth, yn enwedig mewn ras sprint, mae'r amseru yn yr ardal bontio am fod yn berffeth gall unrhyw gamgymeriad gostio'n y ddrud iddyn nhw. Dyma i chi y pedwerydd disgybleth. Dych chi ddim yn gallu ennill ras fan hyn, ond yn sicr allech chi golli ras. Oli Simon, Liam Lloyd a Finn Arents ac Oli Simon fydd y cyntaf i adael yr ardal bontio a dim, mae o'n droednoeth ar hyn o bryd, mae'r sgidiau ar y pedalau fel yn wir y maen nhw gan Liam Lloyd. Mae'r dynion fan hyn wedi bod yn ymarfer y drefn yma a chi'n gallu gweld yn nhw'n slic iawn yn yr ardal bontio. Ond mae'n ddiddorol i weld, mae Oli fan hyn wedi rhoi sgidiau fe mlaen. A fel chi'n gweld mae Liam fan hyn yn manteisio ar y cyfle i ddringo chydig heb y sgidiau a bydd e'n rhoi'r sgidiau ymlaen yn hwyrach ar y darn gwastad. Y ddau ohonyn nhw, Oli Simon a Liam Lloyd wrth gwrs wedi ennill y gyfres hon yn y gorffennol. Dyma'r gŵr enillodd y gyfres y llynedd, Guto Morgans. Mae o allan o'r dŵr ac ar hyn o bryd mae o'n y 5eg safle wrth iddo fo ddechrau yr ail gymal. Dyma chi wyneb cyfarwydd Eloise Crowley. Mae hi'n nofraig arbennig o dda a hithau yn arwen mas o'r dŵr. Dim jyst y menywod, ond nifer o'r dynion hefyd. Catherine hefyd yn nofraid cenedlaethol, hithau wedi ennill y ras 3 km chydig ddiwrnodau yn ôl, felly bydd hi yn perfformio'n gryf ar y cwrs yma. Eloise Crowley ac Catherine Williams o Port Talbot ar y ffordd ar gyfer yr ail gymal. Catherine yn bedwerydd yn y gyfres y llynedd. Ac Eloise Crowley y cyntaf ar gefn y beic. A dyma 185 Paige Horsnell ydi hon o'r Honda sy'n gwisgo lifrau Tri Potential heddiw fel yn wir y mae Bethan Jones. A ddwy yma wedi gweithio yn dda iawn gyda'i gilydd yn y dŵr. A bellach bydd y frwydr yn parhau ar y beic rhwng y ddwy yma. Bethan Jones a Paige Horsnell ochr yn ochr. A dyma Oli Simon a'i ben i lawr fo sydd yn yr ail safle ar hyn o bryd. Fe welson ni Liam Lloyd yn mynd heibio iddo fo'n gynharach. Ac mae Finn Arents ar fi'n pasio Oli Simon. A mae rhaid i chi gofio, mae Oli Simon yn seiclwr cryf iawn, felly mae Finn yn dangos i chi pa mor gloi mae fe'n mynd hefyd. A dyma i chi gwrs perffaith ar gyfer perfeithio y dechneg ero yna. A mae Liam yn dangos sydd mae'n neud i fan hyn. Y lleia allwch chi wneud y corff i dorri trwy'r gwynt, y cyflyma fyddwch chi. A mae gymelliad yn uchel ar hyn o bryd ar ôl cael safle 31 ym mewncampwriaethau pellter hir y byd. Mae fe'n feistr ar ei gamp. Just kind of keep myself sharp. Like I say, it's over a short distance, but it's still on the TT bike. So that suits me well going into the long distance races. And I'll just work off power, work off pace in the race today. 10 km ar 20 ydy'r ail gymal a'r dechneg yna yn ddelfrydol ar gyfer cwrs arfordirol. Ac mae hi'n eitha gwastad yma'n Llanelli, felly mi ydyn ni'n disgwyl amseroedd cyflym iawn yng nghymal y beicio. Mae'r beic yn gloi, ac yn bod e mor fflat, lot o aerodynamics yn dod mewn i wario, so jyst trial fod yn isel a posib a gweithio mwy o pŵer a phosibiliad trial cadw'r cyflymder lan trwy gydol y ras hynny. Wel, Guto enillodd y triathlon yn Llanelli y llynedd. A dyma Bethan Jones, cariad Liam Lloyd, wrth gwrs, sydd hefyd yn ei hyfforddi hi. Mae hi'n y trydydd safle yn ras y merched ar hyn o bryd. A nid beicio ydy i disgyblaeth cryfa hi. Fi'n hapus prifio ar y run, ond dros y fel 2 mis diwetha fi wedi bod yn eitha hapus ar y bike hefyd. Fi'n teimlo fel, fi wedi gwella loads ar y bike, so fi'n edrych ymlaen i trial bwrw fy mas yna. Nes i ras yma blwyddyn diwetha, oedd bike fi ddim yn grêt, so edrych ymlaen i redeemo hynna'n fi fyna tym bach. A chi gweld bod y gwaith caled nawr yn talu ffordd ar hyn o bryd. Mae'n edrych yn gyfforddus. Beic hewl sydd gyda hi, dim beic TT, ond trydydd ym mhencampwriaethau duathlon i hoedran hi yn ddiweddar. Felly mae chymelliad hi am fod yn uchel.
Ydy wir, a mae wedi gwibio heibio i Catherine Williams, mae'n gwibio heibio i Eloise Crowley. Felly Bethan Jones sydd yn arwain ras y merched fel mae pethau'n sefyll a'i chariad hi. Liam Lloyd sydd yn arwain y ras elite agored. Pethau'n edrych yn dda iawn felly i dîm Try Potential. A thu ôl y ceffyl a blaen, mae'r athletwyr clwb hefyd yn codi stêm. A cyfres 2023 ar ben ffordd. Ymunwch â ni wedi regwyl i weld pwy fydd yn mynd â hi. Croeso nôl i chi i Triathlon Sprint Llanelli ac i'r ras gyntaf cyfres Triathlon Cymru 2023. Dyma i chi uchafbwynt y rasio, ond mae wedi bod yn benwythnos brwd o gystadlu i rai athletwyr gorau'r wlad. We've got a whole weekend of multi-sports. This morning the children were racing. The rest of the day is British Super Series Youth and Junior, and then we've got Para-Tri this afternoon. Triathlon's booming in Wales. Clubs are popping up all over the place. Our membership is growing, so it's great. Dwi'n cael balchder o gweld plant ifanc yn cymeryd rhan yn y gampen ni'n o'r ymlaen, a mae'r twf aruthrol wedi bod dros y blynydde. A mae hefyd yn adlewyrchiad teg o'r twf hynny a safon y athletwyr sy'n cymeryd rhan yn anhygoel. Fi ddim cweit lan i'r safon y rhain heddi, ond fi moyn rhoi go arno fe. So blwyddyn nesaf, neu beth byddai'n neud yw'r series Triathlon Cymru gyfan. Fi jyst yn licio bach o her, so cadw bywyd yn exciting. Mae'n anhygoel i gwylio fe, i fod yn onest. I fi, gweld y transition. Mae'n jyst yn anhygoel i weld fewn nhw, achos neu beth bydd fi'n poeni'n fwy am. Aros, neud rhywbeth fy hun. Wel, da ni'n edrych ymlaen i weld Tina yn cymryd rhan yn y gyfres y flwyddyn nesaf, ond y gŵr yma sy'n cael y sylw ar hyn o bryd. Liam Lloyd ar flaen ras y dynion, Ollie Simon sydd yn yr ail safle ac yn dyn ar ei sodla fo y mae Finn Arens. Liam Lloyd ar fi'n cwblhau yr ail gymal, a hynny mewn amser o 37 munud a 30 eiliad. Ie, Gareth, 48 km yr awr. Mae angen just canolbwyntiad fan hyn yn yr ardal bontio. A dyma Bethan Jones sydd yn arwain ras y merched ar hyn o bryd, ac yn y cefndir, wel, Catherine Williams sy'n ail a Paige Horsnell bellach sydd yn y trydydd safle. Ie, Paige wedi gweithio'n galed i ddyla lan, nôl lan gyda Bethan, a mae Liam fel i'n nabod e'n rhedwr hynod o gry, mae fe ar ei ffordd. Ie, 5 km sy'n yna yn y cymal ola, yn ôl ac ymlaen ar hyd y llwybr arfordirol. A mi fydd o'n edrych am amser o tua 17 munud, 18 munud falle. A dyma Ollie Simon a Finn Arens, wel, os na fawr ddim i wahanu y ddau ohonyn nhw, mae'n ras am yr ail safle bellach. Ie, mae'n ras nawr yn yr ardal bontio. Pwy fydd yn gadael fan hyn gynta? Popeth yn slick gan Finn fyna. Gawn ni weld pwy sy'n gadael. Wel, mae o ar ei ffordd, ac mae Ollie Simon ar ei ffordd, a'r ddau ohonyn nhw wedi treulio gwmpas 20 eiliad yn yr ardal bontio. A maen nhw ysgwydd yn ysgwydd ar ddechrau'r cymal ola. Finn Arens just yn cael y blaen ar Ollie Simon. A fel wedodd Ollie yn gynharach yn y ras, mae fe'n gwybod unwaith mae'r rhedeg yn dechrau, mae'r boes ifanc yma am cael y gorau arno.
Guto Morgans yn yr ardal bontio, 42 munud 13 eiliad am yr ail gymal, ond dyma'r gŵr sydd yn arwain ac mae o'n bell ar y blaen erbyn hyn. Liam Lloyd, y bachgen lleol yn nabod y cwrs yma'n dda iawn. A dyma fe Guto, mae rai mi gyfaddau, dwi'n credu i fod yn hynod o ddewr ar ôl redeg lan y lawr y rwyddfa, ddo yn Rhiathlon Roc. Dwi'n siŵr bod y coesau yn brifo, Gareth. Mae hynny'n siŵr o ddeud fo nes ymlaen wrth i ni weld Bethan Jones yn cyrraedd yr ardal bontio. 47 munud a 5 eiliad ar yr ail gymal. Ac yn dyn ar ei sodla hi, mae Paige Horsnell, a mae yna bach o blerwch yma'n hyn wrth i feic Fel o'n Paige i'n dweud, gwmpo. camgymeriad, fi'n credu falle Paige bach yn excited, gyffroes fyna yn cyrraedd, ac wrth gwrs mae angen rhoi y beic ar y rac cyn gadael yr ardal bontio. Felly Paige falle wedi colli eiliadau holl bwysig fyna. Ia, bach o flerwch a Bethan Jones yn gadael. Dyma chi Eloise Crowley sydd yn y trydydd safle erbyn hyn. Ac mae hi yn cymryd i hamser i gael ysgidiau mithraid wrth i ni weld Paige Horsnell yn cychwyn ar y cymal ola. A Paige yn cyfaddau, dwi ddim yn redraig naturiol. Mae wedi bod yn gweithio'n galed ar y gamp yma, tra bod Bethan yn rhedeg yn naturiol. Dyma i champ mwyaf naturiol, mwyaf greddfol iddi hi. A dwi'n siŵr bod hi'n hynod falch i fod ar y blaen ar hyn o bryd, yn brwydro o bosib am ei buddigoliaeth gyntaf. Ia, ar ddwy'n cynrychioli yr un clwb yma heddiw. Dyma Finn Arens. Mae o yn mynd i orfod bodloni ar yr ail safle yn Llanelli. Mae o heibio i Ollie Simon, ond mae Liam Lloyd wedi troi ac mae o ar y ffordd adre. Dwi wedi redeg y cwrs yma sawl gwaith, a mae yn gwrs anodd iawn, yn seicolegol, yn feddyliol, yn enwedig pan i chi gallu gweld yr hedwyr eraill yn dod rownd a chithau falle yn straffaglu neu yn stryglo i anadlu. A mae yn gwrs sydd yn codi a disgyn, felly mae'n gallu bod yn anodd iawn, yn enwedig pan chi wedi blino'n llwyr. Ia, fel gwelson ni Guto Morgans arwyddion fod o wedi dechrau blino, ond drychwch ar y gŵr yma. Liam Lloyd yn edrych yn ddigon sionc wrth iddo fo ddod at y llinell y derfyn. Ac mae o'n mynd i ennill y triathlon yn ei filltir sgwar, yn ennill yn Llanelli, a hynny mewn amser o awr 4 munud a 12 eiliad. Really surprised with how the legs felt as soon as I got on the bike. Just started pushing and watts were good, and yeah, just cracked on. Obviously I know the course really well, being a local lad, and I just went for it. Yeah, gone to the run, holding 320s, which was exactly what I wanted to be, and yeah, just really happy with the day out off the back of the World Long Distance Champs last weekend. Liam was just a little bit too strong on the bike today. I think we know he's a really strong cyclist, so it's always going to be tough to stay with him. But no, yeah, happy, pleased, enjoyed it, which is the main goal today. So yeah, no, it was good day out. Ac yn y trydydd safle yma, Ollie Simon. I just want to be in the mix, like especially on the swim and the bike. I know these boys are going to run faster than me, but yeah, it's just really nice to be competitive. And I'm shocked I let out the swim. I don't know how that happened. A mae Guto Morgans, pencampwr y gyfres y llynedd yn gorffen yn chweched. Dim byd ar ôl yn y coesau erbyn diwedd. O'n i wedi nofio eitha da, o'n i wedi gwthio'r beic ac o'n i'n gwybod bod y run ddim yn fod yn cryf, ond eitha abys gyda Benny, eitha cryf, oedd just coesau'n wag. Ia, Guto'n anffodus yn dioddau ar ôl rhedeg i fyny'r wyddfa ddoe. A dyma chi arweinydd y menywod Bethan Jones, mae ar y blaen, ond mae'n edrych nôl fyna sydd i fi yn arwydd i bod hi'n dechrau blino. Mae'r dechneg yn dechrau slipo ac Eloise Crowley a Paige Horsnell yn cwrso tu ôl. Ia, dyna'r drefn wedi bod ers spel bellach. Ond dyma i chi Rachel Davies, mi oedd hi rhyw 4 munud a hanner ar ei holi ar ddiwedd y cymal cyntaf. Mae wedi cael bwlch ar Paige Horsnell ar ôl cymal ardderchog ar gefn y beic, a mae hi bellach yn y trydydd safle. A chi'n gallu gweld pa mor gyfforddus yw yn enwedig wrth basio Paige fyna. Mae'n hyd yn oed yn pasio'r dynion, mae mor gyfforddus yn rhedeg. Ac mae hi'n llgadu Eloise Crowley am yr ail safle. Mae'r bwlch yna wedi cau hefyd. Ond does na neb, dwi ddim yn meddwl yn mynd i ddal Bethan Jones lowri, mae'n edrych yn blinedig.
Ie, mae'r wyneb yna yn dweud y cyfan, mae wedi gwythio'n galed a brwydro'n galed am y fuddugoliaeth yma. Rachel yn rhedeg i reini sy'n gwneud parkruns o dan 20 munud am y 5K yma. Ydy, mae hi'n hedfan, ond tydy hi ddim yn mynd i ddal y ferch yma. Bethan Jones yn lifrau Tri-Potential yn mynd i ennill y triathlon i ferched yma yn Llanelli mewn awr 19 munud a 46 eiliad. O'n i ddim yn ples iawn dy swim fi. O'n i wedi trial aros ar trad rai o'r merched, ond colles i nhw ar y top boi, a wedyn o'n i wedi ffindo nhw nôl ar y home stretch wedyn. Gweithio'n galed ar y beic, really chuffed y beic fi, a wedyn just hold on for it ar y run. Oedd yn tough. Be sy'n gret yw bod ti a Liam yn rhannu'r stepen ucha ar y podiwm heddi. Liam yn dod mewn pan nes i mas ar y run, a oedd gap eitha mawr dy fe, ond o'n i'n gofod oedd gap llai dy fi, so o'n i'n gweithio tym bach yn galetach na fe, fi'n meddwl. A Rachel Davies oedd yn 12fed ar un cyfnod wedi brwydro'r holl ffordd i orffen yn ail. Really hapus gyda hwnna, do'n i'n gweithio ar y beic a ar y redeg wedyn, so yeah, really bles. Motivation i gario ymlaen. Wel, Eloise Crowley ar ôl ddod allan o'r dŵr yn y prif safle, mae hi yn gorffen yn y trydydd safle heddiw. Ac Paige Horsnell sydd yn mynd i orffen yn y 4ydd safle. A fel hyn mae hi felly ar ddiwedd y cymal cyntaf. Bethan Jones yn y prif safle. Ymdrech arwrol gan Rachel Davies i orffen yn ail, ac Eloise Crowley yn y trydydd safle. Liam Lloyd ar frig cystadleuaeth agored elite, ac pencampwr y llynedd Guto Morgans yn chweched. Wel, yr athletwyr elite i gyd wedi disgleirio a'r athletwyr clwb hefyd yn frwd am bwyntiau pwysig. A Shane Williams ar beic Geraint Thomas wedi cael diwrnod i'w gofio. Si PB ar y beic fi'n credu hefyd, is i just flat out, a wedyn yn y run fi'n just dig-in fel nhw. Fi'n cystadlu dy unan, so pob tro fi'n mynd mas, fi'n moyn PB, ond so'n cystadlu erbyn neb arall, so fi di ennill heddi erbyn unan, so gret. North Doctor Edgers mas, dangos i'r byd. Pwy i chi? Odi, mae'n lyflu. Mae cymaint o'n i ar y cwrs. Pawb yn annog i gilydd. Tywydd yn berffaith. Lle chi ddim gofyn am gweith dechrau'r tymor. Lowri, mae fe'n werth bod fi yma yn y lle cyntaf, i ystyried bod fi wedi anghofio yr olwyn flan gytre yn Gaerdydd. A'r gŵr Drian gorfod dod ar olwyn i pen y bont. So, yeah, mae fe'n werth. Ond na, ath yn dda, nes i joio. Ras cyntaf, tymor, wedi mwynhau. O'n i'n hwyr yn dod a dim trefen. O'n i'n meddwl oedd yn dad i roi'r beic ar y rac, ond oedd y pallu mynd mewn achos oedd dim race pack da fe. So, last minute o'n i'n mewn. Hongen e lan y popeth, so lot i ddysgu byddai'n gynharach tro nesaf. Mae 32 o'n i yma heddi. Wedi 5 mlynedd nôl bydde dim un o Gymyrddin, so ni wedi gwneud camau mawr mewn amser byr iawn. Wel, yn anffodus, dydy clwb Trai Caerfyrddin ddim ymhlith yr 8 ucha. Y clwb lleol sydd yn yr 8fed safle, Port Talbot Harriers yn ail, ond ar y brig y mae'r Celtic Tribe. A mae hi wedi bod yn ddechreuad arbennig o dda i gyfres Cymru, eleni. Wel, mae wedi bod y dechreuad mwy o delfrydol fan hyn yn Llanelli i Liam Lloyd a Bethan Jones, Porsche Becs Triathlon Cymru. Ond siwt fydden nhw'n gallu gymod gyda dros ddwbl y pellter yn Triathlon Tata Port Talbot. Welwn ni chi wythnos nesaf.